questa sera. Scusate se ho fatto tardi, ma quando sono andato ad avviare mi sono accorto che c'era una patch enorme, però l'ha appena finita di scaricare, quindi arrivo. Leo, buonasera. Chic, buonasera. Arrivo. Allora, intanto mettiamoci così, non mi ricordo se dovevo stare a destra o a sinistra. Come va, ragazzi? Tutto bene? Allora, avviamo il gioco. Non so se c'eravate quando abbiamo giocato 2 volte le demo. La prima mi ha intrigato tantissimo, la seconda mi ha interessato abbastanza, ma c'erano degli spoiler ovviamente, e quindi sappiamo già bene o male cosa aspettarci. Ok, è partito, datemi un secondo, lo devo catturare, non l'ho mai avviato dopo le patch, quindi vediamo se funziona. Ok, sì, lo vedete. Mi ricordo che nella patch era ottimizzato malissimo, scattava abbastanza all'inizio. Davide, buonasera. Allora, per chi non fosse stato presente alle patch, sì, alle patch, buonanotte, alle demo, come vi introduco questo gioco? La fantascienza è un genere che è scoppiato, se vogliamo, nel XX secolo, ok? E in Italia almeno per fantascienza si intende soprattutto la fantascienza americana. Heinlein, Asimov, una marea di autori sono arrivati e hanno lasciato il loro segno. Però anche in Unione Sovietica c'erano degli scrittori di fantascienza. Uno tra questi, e forse il più importante, è stato Stanislav Lem. Il suddetto signore, oltre ad aver scritto una marea di titoli, tra l'altro ne dico uno, non dovrei sbagliarmi se vi dico Nemesis. No, quello l'ha scritto Asimov. Come diavolo si chiama quell'altro? Volevo fare il professionale. Oh cavolo, quello del pianeta vivo. Ora ci penso. Però il suddetto ha scritto anche questo libro, che ovviamente, siccome sono riflesso, lo vedete riflesso alla rovescia. Da questo libro hanno tirato fuori questo gioco, che quindi profumerà tantissimo di fantascienza sovietica. Ok, allora aggiustiamo la brightness. Devo fare in modo che l'immagine sulla sinistra sia vagamente visibile. Ora io faccio una cosa, apro Twitch e guardo cosa vedo da Twitch, perché è più chiaro di quello che... è parecchio più chiaro di quello che vedo io in realtà. Ok, direi che ci siamo, che dite? Comunque, scusa Marchi, mi ero assentato un secondo, cosa stavi dicendo? Cosa stavo dicendo? Niente. Ballard? No, allora aspettate, c'ho in testa sto nome, perché tra l'altro è uno dei libri di Stanislav Lem che avevo letto. Solaris, vedi che Solaris, se vi dico Solaris, se siete appassionati di fantascienza, qualcosa vi deve dire. Bello questo World of Warships, è un World of Spaceships. Allora, adesso è diventato tutto nerissimo. Troppo, perché c'è il delay, ragazzi, quindi vediamo un po' se lo aumento un po'.
vabbè, facciamo così, via. C'è scritto vagamente visibile, quindi vada per così. Si è altabbato da solo, ottimo, cominciamo bene. Diamo un'occhiata veloce ai settings, controlli, head bobbling, credo voglia dire che si muove la testa, movimento, interazione, ok, audio, l'audio, com'è l'audio? Datemi un secondo, ogni volta che altabbo perdete l'audio. Allora, mi hai appena fatto vergognare, Marchi. Conosco Solaris per aver visto 2 volte il film di Tarkovsky e sapevo che era di Lem, ma non ho mai letto il libro. Vergogna a me. Non è facile quel libro. Ci ho messo dell'impegno a finirlo. Ok, abituato ad Asimov è sicuramente tutto un altro registro, un altro modo di scrivere. Dunque, no, siamo ancora un po' troppo... No, forse ci siamo, che dite? Vediamo la bottarella ancora in giù, va. Ok, grafica, tutto epico, mi sembra giusto. Lingue. C'è il russo, c'è il cinese. Cinese o giapponese? Direi cinese. Portoghese, il greco, l'ispagnolo, il francese, il tedesco, il polacco, l'inglese. Mi fa molto piacere. C'è l'ucraino. Non c'è l'italiano. C'è anche il polacco, però, se volete. Vada per i sottotitoli in inglese. Ok. Direi che ci siamo. Siamo pronti? Io sono emozionato. Se riesco ad andare giù, se riesco a mandar giù cose come la guerra del Peloponneso di Tucidide, ti assicuro che non mi spavento quasi nulla. Ok, se sei riuscito a finire quello, finirai anche Solaris, visto che io non sono riuscito a finire. Però mi ricordo di averci provato. Ero al liceo, ero molto ottimista. Da qualche parte a casa dei miei ci deve essere ancora il tomo della guerra del Peloponneso. E niente, l'italiano niente, è un po' uno snobbato, ma perché lo fanno per te, Gabri, devi imparare l'inglese. Comic book. Cioè? Ok. A dragonfly, a small research unit of the Interplanetary Commonwealth, with a crew of 6, travels the distant regions of space. Quindi il Dragonfly è un nave da ricerca della Interplanetary Commonwealth, del Commonwealth interplanetario, con un equipaggio di 6. Credo sia l'antefatto. After visiting many worlds and exploring numerous planets, the research mission comes to an end. However, on the way home, there's one more task waiting for the crew. Quindi loro hanno completato la loro missione di esplorazione. Una volta che hanno esplorato molti mondi e molti pianeti, la missione è finita e sono sulla via di casa. Però c'è un ultimo obiettivo da compiere. Malgrado i rischi, l'Astrogator, Pino the Farmer, buonasera. Ma io non ho cambiato. Sono un coglione, ragazzi, sono un coglione. Oh, Dio santo. Non ho cambiato il titolo della live. Con tutta sta cosa. Ecco perché facevate gli spiritosi. Ok.
Ok, vai, contenti? Sì, Ad Maiola, l'ho visto adesso. Adesso. Se qualcuno me lo avesse scritto invece di fare gli spiritosi, vero chic? Forse lo ha scritto, non l'ho letto. Va bene, forse ora ce l'abbiamo fatta. Che dite? Comunque, despite the risk, malgrado il rischio, l'astrogatore, il cosmonauta, direi. Ce l'hai ancora? Cosa? No, l'ho cambiato. Fai F5. Rinfresca la pagina. Se rinfreschi la pagina vedrai che... Sì, Chic è una brutta persona. Aspetta un secondo. Ok. Dovrebbe essere a posto, giusto? Adesso è aggiornato con il gioco giusto. Ok, chiedo scusa ragazzi, ero troppo emozionato per partire, poi quando sono arrivato a partire, ve l'ho detto, c'era una patch abbastanza pesante, quindi sono anche partito in ritardo per quello. Ok. Ehm, Quindi c'è questo cosmonauta, Novik, che esegue una estrazione di un raro e un minerale raro ed estremamente prezioso. Novik prende il metallo, il minerale, ma al costo di una gamba rotta e di un dolore terrificante. L'incidente del cosmonauta non ferma l'equipaggio dal celebrare felicemente la fine del ciclo di ricerca. Ehm, è un è il tempo di creare no, è stato un tempo, cioè è stato il periodo di ricerca, hanno avuto modo di creare dei profondi legami e si sentono instoppabili, inarrestabili. Vittoriosi si mettono in rotta verso casa e vanno verso il loro ben meritato riposo nelle camere di ibernazione. Ok, questo è l'inizio. Forse abbiamo spoilerato l'inizio perché probabilmente lo rivedremo. New Game. Grande Marchi, grande così. Facciamo finta di non averlo mai visto? Vabbè, è più grande, ce lo godiamo meglio. La libellula, giusto? Dragonfly dovrebbe essere la libellula. Una piccola unità di ricerca della Interplanetary è maschile il Commonwealth, sì, il Commonwealth, quindi del Commonwealth Interplanetary. Dopo aver visitato molti mondi, bla 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 bla, ok. Questi vogliono raccogliere il loro benedetto minerale, scusa, ce la fa a raccogliere il minerale, ma si rompe una gamba. Ottimo, quindi loro sono felici, ormai sono sulla via di casa, fumano tantissimo perché sono russi veri, sovietici veri, scusate, bevono caffè e forse tè anche e celebrano le loro vittorie.
e si dedicano alla preparazione e al viaggio in ibernazione. Come se avessimo visto per la prima volta questa cosa, adoro spoilerarmi le cose. Vabbè, andiamo avanti. Where am I? My head. Marriott? Anybody? Doppio movimento. Intanto la grafica è strepitosa, secondo me. Sarà che gioco poco a titoli che hanno molta grafica, ma qui, devo essere sincero, Starfield gli fa un buff. Cioè, questo fa un... cioè, è molto meglio di Starfield. Allora, Old. Help. Are you there? Koval Marit. Yasna to base. I report a problem. Come seleziono? Così, ok. O chiamiamo aiuto. Riportiamo un problema. Base, this is Dr. Yasna. I need backup. Base, come in. I have I'm showing disturbing symptoms. A brain fog, severe pain in the frontal lobe. Confusion. Domanda, ragazzi, com'è l'audio? Mentre lei parla, la sentite? Non è Marte, Chic, non è Marte. A meno che tu non parli del Marte di Starfield. Bassino. Ok, allora lo aumentiamo un po'. Facciamo così. Stiamo un po' la musica, perché era abbastanza predominante. Vediamo se così va bene. Ok, riapro anche la finestra degli slide. Dovrei... Ora sentiamo, Non è Marte? Beh, porca miseria. Ci sono ispirati alla grande. Beh, è un pianeta rosso. Molto rosso. Ma non dovrebbe essere Marte. Dovrebbe essere un pianeta lontanissimo. Proviamo a alzarci. Ok, il fatto che abbiamo ancora 2 gambe è incoraggiante. At first glance, there were no serious injuries. And yeah, I'm quite concerned. I don't even know how I got here. Where here is. Backup needed, I repeat. Do you hear me? Contact your crew, quindi abbiamo un obiettivo adesso. Quindi non ci ricordiamo dove siamo e abbiamo un discreto problemino di memoria, direi. Datemi un backup sull'audio adesso, su queste ultime frasi che ha detto. Tra tutte le lingue che ci sono, manca quella più importante al mondo. Il Veneto. Beh, immagino, spero ci sia l'ossigeno qui dentro. No, è uno zaino. No, non è uno zaino. Communication module, modulo di comunicazione. Ma è acceso. Ah no, è rotto. Bollocks! Ok, dobbiamo... No, aspetta. Base? I heard you for a moment. My receiver's dead, but the transmitter... It may still be working. Ok, quindi possiamo trasmettere ma non possiamo ricevere. No beacon, quindi non abbiamo...
Oxygen level, direi che è I have importantino. 2 solid hectobars in the tank. That's enough for several hours. Ok, abbiamo un po' di 7 ore, ha detto. Damn it, I've lost my beacon. Where is it? Search for the mission log. Cosa cazzo è quella roba? Food supplies. There aren't many supplies, which would suggest a quick recce. Or was it just the end of the mission? E questo cos'è? Ah, ok, è una specie di Just ricevitore. like I thought. Nothing. I'm on my own. Io vi faccio vedere, cioè The notare il beacon can't be design di questa detected roba. either. Genia. Let's see if the past me hasn't failed the present me. And let's hope she took notes. Non ci ricordiamo veramente niente e stiamo dicendo, speriamo che il me passato abbia preso abbastanza appunti. Un po' difficile di dire, vero? Non esiste? Ah, beh, state parlando del Veneto. Ok. Map description. Are we on Regis 3? Doesn't ring any bells. And my crew have no way to tell me. So I report that I have no recollection of this planet. The last thing I remember. Hang on. We've closed the research cycle. We were already in hibernation. Flying back. Is my blackout a side effect of metabolic depression? That would be bizarre. A volte è veramente bassina la voce della signorina qua, eh. Alzo un altro po' o mi confermate che va bene? For some reason, our crew split into 2 groups. The first one set up camp. I wonder if I was with them. Or am I on my way there? Both groups landed in the same place. Quindi siamo atterrati nello stesso posto, poi il gruppo si è diviso in 2. Questo è uno zoom della pagina. We took 2 landers to the surface. We don't usually do this. Maybe the first one broke. Quindi Beetle e Hopper sono i nomi dei due lander. Minchia signorina, è brava a disegnare però, eh? Ok, alzo un pochino. No, sì, mi ricordo che era un problema comunque la cosa. Facciamo così. Sentite, lo metto al massimo. E abbassiamo un po' la musica. È un po' meglio? Ditemelo, appena parla la signorina, tanto parla molto a se stessa. C'è un sito di ricerca. The first group explored the ocean with no biologist. It's weird. And the other one, just me, took a different route. Quindi solo noi siamo andati da un'altra parte, tutto il resto è andato al sito 1. Molto bene, perché? Leading to... Stiamo andando a Crocco. Needle. Dog. Top priority, get to the camp. Right. I was heading straight to the camp. Perché? He must be somewhere near. I can't just wait here. I just need to get a sense of my surroundings. Landmarks. Well done, past me. You didn't disappoint after all. Oh, I sound like... I need to stop doing this. Ok.
Quello là è il cane. Quello è il Needle, direi. E Crocco, non so cosa cazzo sia il Crocco. Vabbè. Hey, crocodile. Ah, Where are Crocodile. you? No, vabbè, notate la finezza. Il cannocchiale si deve appoggiare perché noi abbiamo il casco. Quindi si deve appoggiare al casco e quindi è un monocolo che si attacca al vetro del casco. Vabbè. Allora, eccolo lì il crocodillo. That has an interesting shape. Of a crocodile indeed. È una signorina russa con l'accento We have inglese. the first one. I need one more. E vabbè, c'è il Needle. An object I called needle. Eccolo là. Perché è un ago, c'ha pure la cruna. Right. It resembles the eye of a needle. I report that I have established my position. Time to hit the road. Ok. Quindi c'è una corda che forse ci permette di andare su. Find the way to the camp. Ok, andiamo. Ora, per chi non aveva visto e non ha visto il tutorial, buonanotte, la demo, io vi farò vedere una cosa che vi lascerà esterefatti. Datemi della sabbia. Le impronte. Signori, le impronte esistono e restano. Sono cioè, se ricordo bene, si cancellano al nuovo caricamento di un salvataggio, però per tutta la partita queste rimangono qui. Spero non l'abbiano cambiato dalla demo. Allora, io non correrei sinceramente perché... Minchia, guardate roba. Non vorrei consumare ossigeno. Se io premo M si apre la mappa, ottimo. Mi fai andare a vedere cosa c'è al rope? Di qui? Sì. I'm in a canyon, which doesn't make it easy to navigate. I hope the data's trustworthy and you're close by. E c'è in effetti una corda. I think that's my rope. It didn't just fall out of the backpack, so apparently I didn't have time to collect it before I... fell. Devo dire che è caduta, ma non posso... No. Ok, non posso tornare su. Va bene. Cioè, gioco, ti ho fatto i complimenti, ma perché c'è vento? Ai 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 ai. Facciamo finta che ci sia vento e se spari... Sì, c'è vento, dai. Se c'è vento, accetto che spariscano le impronte. Scusate, devo tornare a vedere. Dannazione. Dannazione. Ad Maiora, ciao. More dropped equipment. I must have hit the ground pretty hard. A metal detector. Dr. Gorski, you won't be pleased. More equipment to repair. The detector's dead. Guess I shouldn't just leave it like this. Broken or not.
Io sono affascinato, ragazzi. Cioè, questo posto è fantastico. E dopo la delusione di Tracker... Oh, I have something on the tracker. I assume it's no one from the crew, so perhaps it's my beacon. Ok, andiamo a cercare il beacon. E dicevo, dopo la delusione di Starfield, questa è una manna dal cielo. Water Reservoir. Quindi su questo mondo c'è l'acqua. Huh. There's water on this desert planet. Warm. Getting warmer. Ci stiamo avvicinando. Eccolo qua. Got you. I found it. Perché l'abbiamo lasciato qui? Look for me on your trackers. Find the way to the camp. Allora. Il camp è lassù. Quindi io direi di passare sotto il Needle. E il tracker Moving on. più inutile e bello che tu abbia mai visto. È tutto bellissimo, ragazzi. Tutto bellissimo. The bottom's out of sight. Best not to overthink it. No, direi che qui è meglio non entrarci. Exit from the area. I found a way out of the valley, leading more or less towards the camp. Journal update. Cosa c'è nel journal? Route to the camp. Giù di lì? Ok. Cliff. But I can't go this way. Perché no? Solo perché c'ho un salto nello strapiombo infinito? Io sarei tentato di fare un tentativo di jumpare di sotto, ragazzi. Per la scienza. Tocca fare il giro largo. All right. No time to lose. Ok. Temevo crollasse. Time to go. Dove è andato, signori? Te dici che è di qui, eh? Ok. Ogni tanto do un'occhiata alle impronte perché sono la cosa più bella di... No, non è vero che sono la cosa più bella di questo gioco. Io non sarei proprio convinto che la via più breve per un accampamento sia dentro una grotta. Come va l'audio, ragazzi? È al massimo, eh? Se volete, se devo aumentare ancora, devo muovere su OBS. If this area is volcanically active,
Ash outbursts and extreme temperature changes may explain the extinction of local fauna and flora. But it's all just too idyllic. There's no dust in the air. The sky is clear, and the soil looks like laterite to me. Perhaps not highly fertile, but not entirely barren. Quindi secondo noi lei è chiaramente una scienziata, botanica o geologa, e reputa questo mondo non completamente inutile, diciamo. Continuiamo a marciare verso l'accampamento. Do un'occhiata anche al panorama io nel frattempo, mentre è molto migliorato dal punto di vista del... On some planets, such storms last for several hundred days. Gli ho appena fatto un complimento e si è frizzato, ok. Io vorrei avere una torcia, ma mi sa che non ce l'ho, vero? Provo a premere F. L. No, ok, non abbiamo una torcia. Oh, bright sun, the night in for my leg, and not inviting, too heavy has become. I could already see the camp. Over 400 meters in a straight line. I see you. Can you hear me? Ok. I just need to get down from here. The escarpment is about 10 meters high. It looks like I could slide down. Sei proprio sicura, signorina? On second thoughts, maybe not. The last thing I need now is an injury. Eh sì. I could secure a rope here, true, but... for some reason I don't have one with me. Perché l'abbiamo usata prima. Quindi probabilmente è meglio... Per Dio, no, basta passare di qua, scusate. Dai, scusami, No, dai, non è possibile. Ci passi, dai! Dai che ci passi! Oh well. If it catches me, so be it. This suit will hold. Ok, andiamo. A return to the first descent. I'm tired of searching. Shit. È stata la cosa più stupida che tu potessi fare. Oh, that was less than ideal. But I'm okay. The suit's fine too. Corriamo, va. Ha appena detto che c'è una tempesta in arrivo. Visibility could be better. Ma va? Maybe I should wait. Dove? But if the storm gets worse,
Ho il sospetto che... La signorina è svenuta. What happened? Where? I was heading to... The camp. Impossible. I'm much closer to my destination. I must have walked for some time. But... I don't remember it. Did I black out again? Signori, lei c'ha dei grossi problemi, se lo faccia dire. Send Hopper closer to the camp. Find a place to land. I need to get back to Dragonfly as soon as possible. Go to the infirmary and do a full set of tests on myself. Posso salire di qua? No? Male. C'è proprio un buco, non ci ricordiamo nulla. Ok, il demo numero 1 partiva da qui, credo. Vediamo se hanno fatto delle modifiche rispetto al demo. Al demo. Sì, ricominciava di qui. Me lo ricordo sto pezzo. Ogni tanto frizza, Si è frizzato di nuovo adesso. Non cadere. Legs become too heavy, hands become too weary. Down you go. Life's not that scary. Vabbè. I remember you. Regis' third satellite. Quello è un satellite con gli anelli. Figo. Astrogator, sir. Crew? Dr. Gorski, right on time. Any updates? We have a set of data from the near-surface probe. Great. How's the activity? 0, 0, and 2. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen, 78%. Argon, 2%. Carbon dioxide, 0. Methane, 4%. The rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes, and yet we have detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? It's virtually 0. In a
word, a paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there are no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Anyway, we'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. Marit, do you have the geological analysis? It's a bit too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg must be at least 6 billion years old. Besides, the sun has seen better days too. It's almost a red dwarf. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis 3 is not without worth. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible. Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right, but where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay, and how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Crowther, do we need full gear? Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop, and you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But don't worry, not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marit, Crowther, please prepare for the surface. Koval, you too. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator! This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis 3, if any. Well, if I was ordered to stay, what the hell am I doing here? Ok. Quindi, ricapitoliamo. Noi siamo lei ed è una biologa.
siamo arrivati a Regis 3 e stiamo in concorrenza con questa Alliance, che deve essere un'organizzazione parallela all'Interplanetary Commonwealth, e che sta mandando su questo pianeta una nave potentissima, piena di scienziati e piena di armi anche, che si chiama appunto The Invincible. Non abbiamo idea del perché stiano mandando questa nave qua, e il nostro comandante, il nostro capo scienziato, ci ha detto: ok, non abbiamo idea di che cosa ci sia laggiù da attirare questi qua con tanta forza, abbiamo 13 giorni di tempo prima che arrivino, andiamo, studiamo, scopriamo e ce ne andiamo prima che arrivino. Tutti pronti, noi veniamo incaricati di rimanere a bordo. Mi viene in mente, lei ci ha detto, quando ha trovato il suo diario, che era stupita che ci fossero 2 lander atterrati. E se noi fossimo arrivati col secondo da soli? Tra l'altro ci hanno detto che l'accampamento, no, volevo dire l'ossigeno c'è in questa atmosfera, ma è mescolato a del metano, quindi... Oh, thank goodness. Not everyone's in the field. Quindi respirare quest'aria è possibile, a parte che è un tantino polverosa, quindi non lo farei, però dopo un paio d'ore la saturazione di ossigeno droppa e quindi praticamente inizia a sbarellare. Però per brevi tempi puoi respirare quest'aria, perché c'è dell'ossigeno. E siamo arrivati all'accampamento. Is anyone out there? Oh, it's just an androbot. Androbot. Stop! Androbot, stop! Oh, what the... Dr. Gorski, have you made changes to the Androbot's algorithms without telling anyone? Again? Oh, well. Never mind. E questo è uno dei motivi per cui giocare a questo gioco. Guardate il design di questo trabiccolo. Oh, maybe if I... RT? Default position. I don't know what's wrong with you, buddy, but you clearly don't want to cooperate. Se ritocco, ritira di nuovo su il... Ok, è una interazione. Ok. Questo accampamento non è qui da poco. Questo lo possiamo dire tranquillamente. Quindi potrebbero essere passati già diversi giorni. Queste casse non le posso aprire. Queste? No. Ok. Entriamo. E c'è qualcuno. Oh, Dr. Crowther. Didn't you hear me earlier? Doctor. Is everything all right? Doctor, please, look at me. I report that I've located Dr. Crowther. He's in bad shape. I'm gonna examine him now.
Poco ossigeno? Temperature normal. Pulse 2. O2 saturation is fine. There's Okay. nothing physically wrong with the doctor. His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Ok, gli possiamo prendere... Excuse me. Yasta, can you hear me? Astrogator. Finally. I've been listening to you for 2 hours now. My receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. You didn't have it easy. Wait, please. I need to reconnect. Testing 1, 2, 3. Copy you, Doctor. Loud and clear. Do I understand correctly that the Doctor's life is not in imminent danger? That's my initial diagnosis, yes. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? È pazzo. Deep stupor. I can't Do you tell... have any idea what's wrong with him? Maybe gas... Akinesia, mutism, impoverishment of mimic movements, and reaction to stimuli. These are all symptoms of stupor. But it's difficult to pinpoint the cause of the disorder. We need to quickly perform a complete set of tests and focal plane tomography of his brain. Otherwise, I won't be able to say anything more. I'll prepare the infirmary. But first things first, the lab. We need to get you all on board. Everyone, not just Dr. Krauser. Couldn't we just evacuate him right away? If it were that easy, I would have sent the hopper long ago. Please look for the mission log. It should include crucial data about the crew's activities. We have 3 more people to find, and you still need to designate a place for the landing. Ok, quindi dobbiamo trovare i diari della missione per determinare dove far atterrare la nave che ci verrà a salvare. Quindi la mia teoria è che noi fossimo arrivati con il secondo hopper. Hello? Anyone else here? Probabilmente sbagliato. I found Dr. Krauter. Di lì si esce, qua non c'è nulla. Krauter? It's not a mission log, but it will do. Dr. Krauter kept records. Meticulous as always. What's in there? Allora, vorrei zoomare, posso? Allora, le analisi iniziali dei campioni hanno rivelato nickel, ferro, manganese, berilio e titanio nella composizione. Darei tantissimo per capire di che cosa si tratta. Robert, che bentornato, buonasera. Teoria veloce. Un enorme meteorite di nickel e ferro si è scantato nell'atmosfera di Regis 3. Scusate. Fondendo la sua superficie milioni di anni fa. No, aspetta. Lascia stare. Cioè, buttala via sta teoria. La forma delle strutture la contraddice. Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. You followed those deposits of metal. Metal? That's why we have detectors. Correct.
Mine died, but Krauter had one as well, didn't he? Like everyone in the crew, Doctor. Ok. Quindi dobbiamo prendere il metal detector di potential landing place, ok. E strutture. The most important thing is probably the landing coordinates. BA 2316. Noting. 360. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Ok. Ci siamo messi, ci siamo copiati la cosa, giusto? Quindi se io apro il mio, Yeah, just a sec. ok, noi siamo qua. Camp landing. Sto cercando di capire come navigare questa cosa. Non ha il minimo senso. Va bene. Usciamo. E qui c'è il metal detector. È in campeggio, sì. Got it. Please make sure it works. I don't understand why it wouldn't. It's a rather reliable piece of equipment. Like everything around that's already broken. Okay, checked. I'm leaving the tent. Ok, dobbiamo andare a cercare il resto dell'equipaggio. Sono 3. All right. Now for the robot. It's unresponsive. Yes, I know. I'm currently trying to establish connection. Can I help somehow? You must look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. Get the tin head back on its feet remotely. And secure Krauter. I have everything I need. Just... Is something wrong with the connection, sir? It's not working. I'm not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Huh. Yasna, what are you up to? One sec. I'm looking for it. What about the rest of the crew? You're gonna make them wait? That does need one more. Ok, no, andiamo a cercare gli altri. Right, the others. We've no time to lose. Exactly. All right, you tin bastard. One more time. Ok, quindi dobbiamo andare a cercare gli altri. Tanto nel landing place, va? È fighissimo, è tutto fighissimo questo posto. Che cazzo è successo? Gioco? Once more. Status? Cosa cazzo? No. No point in going back this way. Si è frizzato di nuovo. Ogni tanto si frizza, purtroppo. I found the area marked by Dr. Krauter. There's no one around. What do you think? Can we land the hopper safely here? I think so. Solid ground, a large flat area. We won't find a better place. Entry point? Will it be 50 meters?
Air accessibility is paramount. Yes, it's relatively clean. You can send Hopper, sir. Large flat area. I'm entering the research area. Clear for now. Tracker? Silent. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up, or to subject to chemical and spectrometric analysis. Dr. Gorski set out to investigate its source, to find some end. And? Did he? That I don't know, unfortunately. It's here. I can see the structure. I'm in the right place. Understood. Please continue. Ok, abbiamo un segnale. Got someone. I'm following the signal. Huh. There's something on the ground. It's a journal. Geological cross-section, measurements. These are Marit's notes. She must be somewhere close. Please search the entire area thoroughly. We must focus on both water chemistry testing and geological drilling. Quindi dobbiamo concentrarci su entrambi. Analisi chimiche dell'acqua e scavi geologici. Layers of sedimentary clay interspersed with blackish red substance, not geological, not planetary, millions of years old at least. Quindi strati di argilla sedimentaria frapposti a una sostanza rosso scuro, non geologica, non planetaria. Cosmosolitary Alliance, Interplanetary Commonwealth Headquarters, Space Division, Solar System. Dear Dr. Martin, this is in response to the latest Interplanetary Conference. We would like to offer you a position for the future Expedition Obeliskos 3 as an astrogator. Your skills and overall performance in previous missions prove to us your readiness to take the next step in the space journey. We would be delighted to receive your response as soon as you are back from your current mission. Allora, prima traducevo erratamente astrogator con cosmonauta. L'astrogator, a quanto capisco, è il comandante di queste missioni. Quindi c'è un solo astrogator in tutta la missione, il motivo per cui la nostra amica qui continua a apostrofare il tipo che sta parlando alla radio e che a quanto ho capito è nello spazio sopra di noi come astrogator, perché la sua qualifica è equivalente di comandante. E questa lettera per Marit ci dice che era stata selezionata per diventare una nuova astrogator.
The signal's coming from a castle backpack. That's concerning. I'm close, but I can't see her. C'è solo uno zaino. She's here. I found her. What's her condition? Marrit! Marrit! Wake up. Wake up. Do you hear me? Dr. Marrit? No. No vital here. functions. What's I going need on? to. 1, 2, 3. Come on. 1, 2. Questa parte non c'era nel demo, Don't qui do this to me, finiva. Marrit. Don't. Please. Live, damn it. Marrit. I beg you. Come on. Doctor. Yasna. No. That's enough. Enough! Marrit. Astrogator. She's. I know. Doctor. Yasna, we have to find the others. Please give me a minute. Of course. Everything will be fine. All fine. Resterebbe da capire perché è morta. Koval's next. Yes, I think so. You should be close. Do you think Koval? Let's not assume the worst. You'll find it, Doctor. Alive. I'm sure about that. Someone's here. Cioè, l'unico... L'altro almeno era vivo, rincoglionito e rimbambito, ma era vivo. Questa luce verde non mi ispira niente fiducia. Oh no. Yasna, status. Yasna! He's also... Koval? Don't do this to me. Not... You're alive! Ok. Did you hear that, sir? Koval's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Parameters normal, yet he's completely unresponsive. Come l'altro. Koval? Koval? His eyes are so empty. Just like Krauter's. Koval! What the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Krauter's? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. Yasna, I'm listening. please look around for his journal. Sì, ci sono. It's everywhere. In pieces. Not good. Koval was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. I'll go over them. But it may take a while. Huh. Have you found it? No, it's nothing about Dr. Gorski. C'era scritto che c'è vita sul pianeta e che noi saremmo contenti. Però non gliel'abbiamo detto. Found them.
surprisingly accurate. He wrote down Gorski's every step. Great. Let's get Koval to the evacuation area. Can you carry him, Doctor? Will be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier. Allora, le strutture. Branch underground. G checks the right branch. Quindi le strutture sono sottoterra. Massive vertical exhibit, it protrudes above the surface. Quindi è massiccio, è enorme. Massive, non come massiccio, ma enorme. Ci sono dei depositi d'acqua sottoterra. E il più grande è dentro collina 150. Visibile dal punto 4. Azimuth 350, distanza 200. Got him. When you're there, put Dr. Koval in the seat. I'll connect to the Androbot through the Lander's antenna. Haven't you rebooted yet? No, not quite. But it will work now. The lander's already descending. Koval, look over there. You'll be on Dragonfly in a moment. Safe and sound. Well, safe. Did he react? Not at all. Non posso vederlo in faccia. I don't get it. What could have led to all this? Krauter? The Merit? No Koval? An unprecedented degradation of equipment, recurring connectivity issues. It all has to be related somehow. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. Primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest for some reason. I think it's some kind of anomaly. Someone is behind it. We were just careless. I don't know, Astrogator. I'm trying to not go crazy here. Understandable. It's madness, really. Incomprehensible through and through. Especially what happened to our people. Sir! Yeah, right. My apology. Quindi noi ce ne andiamo ora, vero? See you up there. Only Gorski's left. He might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through. Shouldn't I go back for Merritt's body? No. No, there's no need. I just regained control of the Androbot, so please, leave it to me. You did everything you could for her, Doctor. Now, Dr. Gorski needs your help. Ok, dobbiamo trovare Gorski. Gorski è andato alla nostra sinistra, giusto? Vorrei venire anch'io, posso? Perché tanti brutti presentimenti io. Comunque avevano detto che non ci fosse, come non ci fosse vita su questo pianeta, ma in realtà poi quando sono atterrati l'hanno trovata. C'è stato un fliccherio un po' particolare. Vabbè. Solo a me il nostro comandante sembra poco affidabile.
È una bandiera quella? I'm leaving the excavation site. How did he come down? Molto saggio, signorina. Bello, è tornato indietro poi. Voglio vedere. I've got Gorski's signal. So soon? It's unlikely to be him. Then who? Not who, but what. It's weird. Dr. Gorski hardly ever parted with it. With what? Ah, you're talking about the teleprobe. Yes. I located the probe. It's lying on the ground, inactive. Can't be completely broken if you picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. Aggiustiamola. Quanto è figa sto design. Tutto meccanico. Okay. I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Now go ahead. Slide records? Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malis, extrema remedia. Let's take a look. Ah, ok. Sono foto di quello che ha registrato la sonda. Quindi questi sono i nostri 4 avventurieri. 1, 2, 3. Una è morta, uno l'abbiamo caricato sulla sonda, l'altro è nel campeggio e quindi manca uno. Quindi questi sono i nostri 4 compagni che arrivano sul pianeta. Questa è più che vita. A photo of the first days on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. They reported as much. Wasn't until the 4th day the comms failed. Hanno preso un pesce. Hanno trovato la cosa. I recognize these structures. This is where they began to dig. Scavano con la pala proprio. Scavano un bel po', trovano un sacco di roba. 12 hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. Detector. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Sassi. Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead? No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Still high in the slide just before. Molto basso. And earlier, quite normal. Ciao Alessio, buonasera. Scusate se sono estremamente preso.
Addirittura 0 qua. Tutto 0 finché non hanno iniziato a scavare. Sì. It happened in a matter of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow, Shadow. another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take the probe with us. Good. I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And? What do you see? Is it working correctly? If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Che carino. Oh, it'd be nice to have some company. I mean, apart from yours, sir. 1 second. Oh, that's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Huh. A name for the teleprobe. All right. I can think of something. Copy that. I'm listening. B-Ball-I Luna. Allora, Ball-I è carina. Luna mi ricorda una cosa molto simile che è in un gioco da tavolo che ho. E quindi andiamo per Luna. Fa un po' scientifico, un po' russo, un po' sovietico. Please enter Luna. L-U-N-A. Done. Now, a few more tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal. Molto bene. Ora. Quindi, che dobbiamo fare? Temo che dovremmo esplorare. E andiamo. Posso? No, non posso. Devo trovare un posto da cui scendere. Qua. Yes, now, focus. What now? I don't see these metal structures anywhere. The only surface structure reported was from the excavation area. The rest is underground. Please explore the area thoroughly. Just do as Dr. Gorski. Use the detector. The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. No crossroads? Branches? Not yet. Just one thick, tangled vein. Beh, in realtà qua c'era un... no. Huh. I guess I found the first Si point. divide. You guess? We have to be sure, Doctor. Well, I'm at the first clear branching of these structures, such as reported by Dr. Gorski. All right. What happened next? Allora, He followed the punto 1, branch to the right. punto 2, quindi a destra. Another thing he reported was a massive vertical structure. Quindi, structure branch underground. Check the right branch. Ok. Massive vertical
Exhibit. It protrudes above the surface. Water tank. Ok, quindi destra. No, detector era... Che tasto era il detector? Merda. R? Sì. Gran figata, ragazzi. È una gran figata. The probe detected something. I see that in the readings. What is it exactly? Well, the structure from the notes, it fits the description perfectly. Well done, Luna. I knew I could count on you. Well, we didn't bring it to the surface for no reason, even in the first stage procedure. Ora dovremmo continuare e trovare un deposito d'acqua. Hey, Luna. Dov'è? Luna? Luna? There's the water. And the metal bundle? As expected. It's at the bottom. Before you ask, sir, there's little to say about it. All right. So how many are left? 2 points. Or at least that's what he told Koval. What he did next? It's hard to assess. Well, the battery and the detector last for only a few hours, so he couldn't have gone much further. The 4th point is a structure that fills a rock massive, on top of which he found surface structures. Sounds like a crucial node in this whole system. Sì, ma dove? Devo entrare nell'acqua? Gotcha. I found his tracks. Finally, some tangible evidence that he was going this way. Ah, good. Che cazzo è quella luce rossa? I wouldn't be so sure, Astrogator. The next point is at a height of approximately 100 meters. Definitely uphill. I think I'll catch up with Dr. Gorski on the other side. Well, that wouldn't be such a bad scenario, right? Of course not. Though I wouldn't mind if we bumped into each other before the climb. I think we have the 4th point.
Vabbè. C'è pure la lava qua. I confirm. It's the fourth one. I see our flag. Come ci arrivi lassù? Visibile dal punto 4. Da lì forse. O da là. I should move. Oh, there's no time. Sto cercando una via per salire. Non ti lamentare, amica mia. È lassù. Secondo me devo salire tipo a destra, vero? Tipo qua? No, chiedo troppo, vero? Sì. Bene. 3, 2, 1. The land is departing. Yes, they're on their way. What's the plan for the second flight? The same place? That would work best. Certain, proven. When you and Dr. Gorski come back, I'll send the lander right away. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. Huh. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Jasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Wait. Koval noted down the parameters. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment.
Ci sono i cespugli. The structures undergo noticeable changes here. If it keeps growing at this rate, I don't know what I'll find at the end. What kind of growth are you talking about, Doctor? Depth, width, complexity level? In every aspect. Interesting. Do you think these veins lead somewhere? To something? I'm leaning more and more towards that conclusion. But I can't tell what we might expect at the end, if it ends at all. Hi, Luna. Lead the way. I must say, it's a clever device, this probe of ours. Hey, can it fly for this long? Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. I don't know. For me, it's only a matter of time before machines surpass their creators. The only question is when. È carina anche questa cosa che hanno trovato il modo di farci arrivare in un posto completamente distante, dove sarebbe stato praticamente impossibile arrivarci da soli, però non hanno messo un percorso per terra con delle freccine fosforescenti che lampeggiano. No, vabbè. Vabbè. Oh, we have a problem. Something serious? Huh. Maybe it's true that machines will surpass us, but not today. The route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Oh, have you started to fear for your position? Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. And then what? Well, if we assume that they'll surpass us, things will get complicated. Because in order to program a brain with computing power equal to that of a human, you need a brain with computing power higher than that of a human. Ergo, a man cannot make a machine smarter than a man. Then who else would design it? Self-learning algorithms? Some spontaneous process? Or pure chaos? Something inhuman, that's for sure. Shh. Astrogator, can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. Dr. Gorski, are you here somewhere? No, quella è la sonda. Siamo arrivati agli arbusti. Simpatici arbusti neri, gioiosi. These bushes are kind of weird. You'd better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. They're high, more or less, from 1 to
several meters. E producono cose. They grow out of cracks in the bare rock. They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Some function, purpose? Colonial System of Energy Harvesting. Potrebbe esserci dell'energy harvesting qui, eh? Un sistema coloniale, nel senso una colonia di... Che energy harvesting? Sono nell'ombra. No, colonial system. Staying on the topic of biological analogies, these bushes remind me of corals, in a purely visual category, because they're far from marine organisms. So I would guess that these are colonial structures, perhaps rock-forming ones. However, their main structure has nothing to do with corals. No noticeable mesenchymal tissues, no nidocyst, matocyst, or spirocyst. No visible oral discs. Yeah, all right, Doctor. I didn't ask for a marine biology lecture. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Please continue your search. We have to find it. You may lose another crew member. If you think so. Turn back now. No, I won't. I can't leave him. It's just... I'm concerned. It's understandable. Only a fool wouldn't have concerns. Quelle particelle bianche non ispirano nulla di buono, ma è fantastica la parte grafica di questo gioco. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. E ora ci tocca entrarci. Stiamo ricordando come siamo arrivati qui. Roger that. Altitude 5,000. Ignition 10%. I record data dropout, but otherwise still looking good. Entering final descent. Copy. Entering final. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good. Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. I'm going outside. Visibility? 100%. The dust has already settled.
I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew, Doctor. Right. I'm inside. And? How is it? For now, we have to assume that we are left with only one lander. Is it that bad? You don't need to be a technician to see that Beetle's lost its buzz. That's unfortunate. I'm taking Hopper out of here. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. We've gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time, that's normal. But now, Go ahead. What's bothering you? this lack of communication. It takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes, it worries me too. Ok, vediamo un po'. Burn panel. Ok, non possiamo interagire con niente, però è tutto abbastanza rotto. Chic, buonanotte, buonanotte. Buone feste anche a te, Chic, buone feste anche a te. E andiamo giù. Figo. C'è il mare, ragazzi. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Whoa. Damn. You were right, Cobble. It's beautiful here. Vabbè, sì, decisamente fantastico. Posso dire una cosa? È venuta in mente adesso, no? Questi hanno mandato un gruppo di 4 persone più un robot a esplorare un pianeta inesplorato, perdono i contatti e mandano una singola persona a cercare di ritrovarli. Stop for a break. How do you know? Are there any signs of the crew? I found a cigarette butt and a pack. Someone was smoking here. So, they didn't give a damn about the regulations. Disrupting the ecosystem. That's not the point. I understand you want to minimize the effects of our interference here, Doctor, but the mission's safety is at stake. I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Preserving the integrity of Regis 3's already extinct ecosystem is not a priority in this scenario. Negligible, actually. I think both issues are important. Sì. Security procedures exist for humans. The rule of integrity is for the sake of everything alien to us. We shouldn't place one above the other. What are you saying, Yasna? The mission and the safety of our people have the highest priority. Always. Always? Are we really that self-righteous? Of course, Doctor. We must be the most important to ourselves. Excuse my interruption, sir. Can you please confirm that I'm on the correct route? Yes, I confirm. This raid will reach the camp within an hour. So, continuing. In the end, the strongest will survive. Isn't
that how evolution works? Not in a biological sense, Astrogator. Besides, I'm not convinced if we should interfere with everything alien to us just because we can. Doctor, interference is at the heart of human nature. Man would still be a monkey if he'd only looked at trees instead of cutting them down. Yes, we have a nasty nature. I can't... This route may be faster, but it's not the easiest. Anyway, back to our conversation. E qui c'è l'acqua. Scusate, dovevo provare a entrarci. E qua quindi loro già da subito, perché sono passati da qui, una volta scesi dalla capsula, loro già da subito hanno trovato questi arbusti, perché sono esattamente qui. What is this? Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growths. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. I feel nauseous. Suddenly. Been on the surface for just under half an hour. That's not it. I feel darkness. Sono le piante. Hang on. Ok, è cadendo così che abbiamo perso il contatto. Abbiamo rotta una. Non credo sia stata una, non credo sia stata una buona idea. Non credo proprio. Are you there? Over. I guess that's a no. Breathe! What's going on, sir? Astrogator? Dr. Yasna. I tried to resuscitate him, but... No, please. Koval? Dr. Krauser. How? There was nothing wrong with him. Hypovolemic shock. He bled out during the flight. I still don't understand. He wasn't hurt. His injuries must have occurred later. I found him like this when I entered Hopper. È colpa mia, è colpa di Arti, perché l'ha ferito mentre lo trasportava. I can't believe it. It was that damn robot. He must have dropped the doctor. Killed him. No, Yasna, I, as commander, misjudged the situation.
Everything indicates that the doctor had an accident after he left the camp on his own. I should have known he was endangering himself. Guess I know where Gorska was going. Oh, I confirm, Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. But why hasn't he yet? perché sarà morto. Going down after him. Tell me one thing, sir. What did you do with Crowter's body? I placed him in a cryochamber. Are you gonna use a grave tapper? Yes, I'm considering that as a possibility. What is your opinion? Should we look into their heads? I have a feeling that would be inappropriate. We need to test everyone. Avrei dovuto rispondere che era meglio guardarla. Che bella ombra. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that good? Not at all. What do you mean? Ok, destra e sinistra. I'm stuck. I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. There's still a fair few meters left to the ground. Can you go back? Using just my hands, strapped with all this extra weight? No, not a chance. What if you sway? No good. I can't reach anything. Any other ideas? Sì, dondolare. No, no. I can just jump off. Is that safe? No. A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything... Yeah, we don't know that, yes. He could keep going even with injuries. Questo è vero. Well, I'm not hanging here forever, if we still haven't come up with anything. There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. Astrogator, as much as I love complex analysis, I'm really sick of all this hanging. Of course. Can you see the probe? Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. You sure it will hold me? That I cannot guarantee. Proviamo. All right. Let's give it a try. I'm entering the instruction. You must guide me. 1 meter forward. 1 meter forward. I can't reach it. A bit closer, please. Is the maneuver? You could say so. I fell from a lower height. It was a Ok. soft landing, though. Voglio sapere come torniamo indietro a questo punto, però.
Chiaramente non torneremo indietro. È una roccia quella là o è un casco? We had our last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Communications blew up shortly before he got here. Damn. This place is amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Are you saying that... No. There's no point in jumping to conclusions yet. The height of the entire complex is over 100 meters. Even 150. And all made of this metal? To a significant degree. Is something were to live here? Yes? It would have to be very small. Like insects. On the other hand, there's no flora around to support such organisms. Dr. Gorski set up the flags. So, he kept going, despite the lack of communication with the rest. You'd have to see it with your own eyes, sir. This place. Gorski may have lost himself in his discovery. Are you joking, Doctor? Lost himself, Gorski. He may not have respect for the unknown, but he has his feet firmly on the ground. Should be looking for a way back by now. I think he must have discovered something. And since he suffers from excessive ambition, he's capable of stupid acts in the name of a breakthrough. Well, I admit, that sounds more like him. You must trace his steps, Doctor. I'm working on it. Però ha avuto il buon senso di piazzare un trasmettitore. Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Gorski. No, none. Why are you asking? He tried to open up a connection, set up a transmitter. There's nothing on the comms, but I'll check the record history. Please give me a moment. Left or right? Allora, vediamo un po' da dove passare, destra o sinistra. I can't even see the bottom. The structures go that deep. Yes. I dread to think. Ah, di qui. What if Dr. Gorski fell down there? I took that into account when calibrating the probe. It will examine the bottom. I'll let you know if I find him. All right. I'll squeeze through the passage. 2 more hours. Huh? That's all Gorski has left of oxygen, at best. And at worst? He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. If I remember correctly, the atmosphere here is breathable. Basically, yes. Dr. Krauter, however, warned that the methane content... I know. But the effects won't be immediate. That gives us a few extra hours. These constructions don't have a clear division into functions. They're huge, complicated, and uniform at the same time. Do you have any idea where all this could have come from? I'm aware without tests you can't do much.
but let's say on first inspection. It's hard for me to imagine that any biological forms could survive here. The interiors of these structures are filled to the brim with wires and rods. So maybe this metal builds up somehow, by itself. Oh, you've already said something similar before. Just after landing, when you found those bushes. Yes, right. Ok, mi piace come pezzo di strada da fare. Ah, I see the probe. Is everything all right with it? Not quite. The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Is it because of my flight? It's possible, but please don't worry about it. What matters is that you're fine. Oh, I see the cover snap right off. Yes. There's an error in the logs. Wouldn't it be better if I helped you? I can close it manually after all. I'd need some directions first. And to bring it to you. No problem, I'm on it. First, let's find a place where I can land it. Otherwise, you won't be able to help me, Doctor. How's the terrain? It's a bit like Pando. What? You're talking about, Doctor? A colony of populous tremoloids. American aspen. The new trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest? Huh, that does sound bizarre. Though maybe. Doctor, something has been recorded after all. But there are plenty of errors in the transmission header. It's hard to say whether this is a message from Gorski. Well then, sir, play it. Maybe we'll finally find out what's going on with the doctor. Vediamo un po'. Let's hope so. Gorski to base. I repeat, this is Gorski. Base, come in. No doubt, it's him. Now let's keep listening. But as soon as you report anything, Doctor, I'll stop the recording. Bugger. No confirmation again. I report. I've made an amazing discovery. Geometric structures that a thicket of bushy, pointed rods and mostly iron, but not only molybdenum, carbon, tungsten, altogether similar to a giant integrated circuit. A million swarm of tangled cables. Not a trace of electric current, polarity, not even residual magnetism. Maybe once upon a time, centuries ago, petawatts or exawatts of power flowed this way. To compare with something, it's probably a machine. Some kind of information collective structure. Maybe it was some kind of electronic brain. It makes me think of the Lyrans. A race of extinct sentient beings. Supposedly, they knew about light astrogation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. They send ships. The remains of those ships have been found, ashed to a chip glued together. I've seen hypothetical schematics. The structures here remind me of those. Okay, moving on. Readings. Well, that's it. What follows is just a humming noise. Any thoughts, Doctor? So far, it all leads to one conclusion. This is not a place for a man. Nor for any humanoids. Then who is it for? Maybe it's really an alien technology. Those Lyrans.
As far as I know, all information about the Lyran's civilization is just guesswork. Many consider Lyrans to be just a myth, so I wouldn't take it too seriously. Well, I think there might be something to it. By the way, you were right, Doctor. Gorski did lose himself in his discovery, in spite of everything. Ok. Gabri, buonanotte. Non so se ci sei ancora, sei già andato. Buonanotte, buonanotte. So che sto parlando pochissimo, ragazzi, ma sono presissimo dal gioco, dalla storia, e soprattutto è tutto dialoghi e non mi riesce a parlarci sopra. Spero che si senta decentemente. Comunque, abbiamo trovato un po' di roba del tizio. I can see the relay up close. Looks broken. Questa non è la Storm. This is starting to look like a deliberate diversion to me. You may be right. The question is, who's behind all these disruptive activities? That I don't know, sir. Ok, non mi fa dire che... Ok, non posso dirlo. Va bene. We've gone over everything in that area. E quindi è andato di qua. Però la luna non l'abbiamo ancora riparata. Destra o sinistra? Direi sinistra. Questo. There are more traces. This time handprints. And a drop detector. What? Did I hear you right? Yes, sir. You heard correctly. I'm afraid we must be ready for any eventuality. Yeah, well, that doesn't mean we should assume the worst. I still believe you'll find him, Doctor. Pronte. I found something. Again. I'm listening. More of the same stuff. Gorski's things. More traces. Fine. Actions devoid of logic. Back in the camp, you reported Marritt's abandoned things. A backpack and a journal, yes. This scene looks disturbingly similar. No one of sound mind would decide to go down this way. And yet Gorski... Vediamo se troviamo un'altra via. Ouch! Yes, now what is it? I took a shortcut.
On purpose? Not really. Mi sono spaventato. Giuro e confesso di essermi un pochino spaventato. Non me l'aspettavo. Sono un po' in tensione, perché non so veramente cosa aspettarmi. Pronte? Finally! I have its position. A visual? Not yet. Gorski, are you here? It's me, Yasna. Still nothing. Yeah. È solo il segnalatore. I found his backpack. You know what that means, sir? Yes, he's without oxygen. We must hurry. The tank is empty. It doesn't matter now, Yasna. Let's focus on the doctor. Oh, there he is. I see him. I can't squeeze through here. Doctor, answer me, please. Come ci è arrivato lì? Almost there. Got him. He's not moving. Sì, ok. Gorski! Gorski! Look at me! His eyes are closed. Is he breathing? He's alive, but barely. Did he react in any way? No reaction. He seems unconscious. Gorski! Come on! Calm down, Doctor. Get him out of there. The probe's already come. looking for a landing site. Okay. Let me just... I'm pulling him out. Done. He's out. I activated his SOS. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Well? No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. Should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. Quindi? Have a preliminary scan of your surroundings. There's an open area nearby. You have to move Gorski there. The probe will guide you. But he's not stable. I must share my oxygen with him, Astrogator. You'd need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. In that case, I'll give him my tank. Negative. I won't allow it, Yasna. If you faint, the doctor won't carry you. The membrane looks intact. What did you say? I didn't hear.
Glielo diamo o no? Dobbiamo decidere se dargli l'ossigeno nostro o meno. In effetti ha ragione il tipo, nel senso... Sono indeciso se dargli il nostro ossigeno e quindi noi iniziare a respirare l'aria tossica di questo pianeta o di portarlo rapidamente fuori. Lui ha già preso un bel po' di... Secondo me lui è morto, cioè lui lo diamo per spacciato, che dite? Sono indeciso, facciamo gli eroi? Proviamo a fare gli eroi. Status? Nothing's changed. Dana Astrogator. sanitario, non darglielo. Understood. Daglielo, daglielo. Vabbè, e quindi? Black Fox, non sei di aiuto. Lei è una biologa, non è una medica. Capisco l'osservazione. Allora, aspettate un secondo, ragioniamo. Gli americani, se fosse un film, un gioco americano, farebbero gli eroi, gli darebbero il loro ossigeno. Ma lei è russa dentro. Ce lo teniamo per noi. Un po' di sano materialismo e individualismo russo che all'apparenza tutti per tutti, ma poi... No, non lo so, sto facendo un discorso a cazzo. Non ne ho idea. Status? What's new? Well, nothing really. Eh sì, glielo devi dare At tutto. least not in the last 5 seconds, sir. O glielo dai tutto. No, non glielo puoi dare un po'. Puoi staccare la tua bombola, attaccarci il cavo, il tubo suo, o c'è solo un buco per l'ossigeno. Nell'aria c'è il 10% di O2 puro. Con la Venturi si arriva all'85, si attacca e respiro io. E in questo posto c'è il 14% di ossigeno. C'è solo un piccolo problema. C'è una marea di metano insieme nell'aria. Quindi è quello il problema, almeno dicono qua. Va bene, dai, non glielo diamo. In the lander, my friend. I'll hook you up in the lander. I still can't hear you, Doctor. It's nothing, Astrogator. Only static. Are you out in the open already? Sort of. Yes. Once you set up the transmitter, I should start receiving calls. È tutto un enorme pozzo qua. Pulse, heart rate, saturation, almost within the range. Now, mark the place for the lander, and we're home, Doctor. I'm on it. Allora facciamo atterrare il lander, scusatemi. Che cazzo è quella roba? Vabbè. Lander, dove... Là là, l'unico però non ci arrivo là io. Wow. What was that? I don't know. Everything is shaking. No! Please hold on.
probe. I'm... Fuck. I'm flying. No buono. What? What was that? Astrogator, I'm underground. It's hard to determine my exact location. Novik, do you copy? Base, come in. I'm sending an SOS. Anyone, please. Okay. Stay calm. Just keep it together. Heartbeat's racing, but saturation hasn't dropped below the tissue norm. Not yet, at least. Cioè, abbiamo mollato il tizio lì col... Ottimo. Come ci esco di qui, oh? Da qua. Certo sta tizia è sfigata. Deposit of water? Probably unsafe for consumption. I'd rather not risk it. Shit! Vedo un cazzo. Let's hope it's not fossil. Slippery terrain. Poor visibility. Considering all factors, situation hopeless. At least I got flares. Li tiri fuori adesso. Gotta be kidding me. Molto bene. Stiamo scivolando sul terreno scivoloso. Okay. Careful. No! Bella culata. Fucking great. Bello. No chance. I can't. Abyss. No way. I'm pretty much fucked. That's my Ottimo considered momento per opinion. finire. Fucked. Novik? If the radio is still receiving. Oh, there's hope. I can't be too far underground. I need to act fast. I hear you. But you don't. Apparently. Oh, bollocks. I think I preferred it the other way round. Okay. Okay, I'm coming to you, Astrogator.
Perché nei giochi le caverne hanno sempre una via di uscita? Perché è più stretto. Ha una tuta spaziale con uno zaino, Astrogator. Astrogator? Still nothing. I used to find all the reporting annoying. But the silence is even worse. Dark thoughts creep in. Dr. Gorski may already be dead. Something attacked me, and it could have got to him too. I hope you're monitoring his vitals, Astrogator, and we'll come back for him. Unless I die here. Quindi lei è convinta di essere stata attaccata. I think it's his way. Oh, guarda, c'è sicuramente una via d'uscita, sì. Contaci. Direi che cerchiamo di capire se c'è una via d'uscita e poi tra poco chiudiamo, Anche perché credo che questo gioco sarà lungo, non lunghissimo, ma un po' credo che ci impegnerà. E al momento posso dirvi che sono entusiasta del fatto che ci impegnerà. The Invincible 10, Starfield -2. I can't stop. Did you really say that? I think I'm starting to freak out. I've had enough. Just enough. Okay, forward. Faster. We're racing against time, Yasna. We're fighting for our lives. Enough of this nonsense. I can't keep fighting. Your timing is perfect, as usual. Any more advice? I thought so. You know, I did what I could, but it still wasn't enough. I have the right to finally give up. I gave it my all, and it went to shit anyway. What a waste of a life. 2 days, 48 hours. Huh? What? So I can wait before I have to float away. I could also break all the rules. All procedural. Leave Cobble to set off for you. One life above the other. And most likely condemn us all. Nevertheless, I'm inclined to do so. Of course you wouldn't let me die in peace. I can handle. I will not give up. Siamo forti. I did it. I did it, Astrogator. Too bad you can't hear me. Magari non è mai esistito, ce lo stiamo immaginando perché siamo completamente impazziti. Vedo una opzione. La vedo davvero un'opzione.
I don't believe my eyes. Bones of some prehistoric reptile. And coal deposits, I assume. Finally, we have proof. There was life on the surface of Regis 3. Millions of years ago. But for some reason now there's nothing. Not even bacteria or viruses. Gorski mentioned that Lyra's Zeta was nova. And yet we've ruled out hard radiation. Anyway, over these millions of years, evolution would move forwards again. Questo However, non sembra una someone or grotta, something is preventing ma una life tana. from moving ashore. You never seem to get tired, Novik. Novik. Do I really hear you? Or is my mind playing tricks on me? I don't know. Me too. Gli risponde pure, direi. What if something's waiting out there for me? Something that caused my fall? No. Don't hesitate. I will die if I stay here. A way out. Astrogator, I'm close. Damn it. I was sure he would hear me this time. C'è qualcosa qua fuori che ci aspetta. I'm coming! Ci lascia qui? Scusa? Yes, sir. I'm getting your SOS. Receiving your vitals. Do you hear me? Base, I report that the comms are back. I repeat, the line is working again. Finally! Yes, sir. You can't even imagine. It's really good to hear your voice again, Doctor. Sir, I've heard you all the way. Yes, sir. Are you saying what? I don't quite understand myself. All right. Let's leave that for now. Are you injured in any way? No. As usual. What was that? Yes, sir. Are you there? Do you copy? What kind of deadly shit is this? Doctor, what are you talking about? There's something here. It looks like a machine. It burned a hole in the wall. And now it's marching with these kind of crab legs. Damn. You must evacuate immediately. It sounds like you know what it is, sir. No, I have my suspicions. One of the flagship machines of the Alliance would match the description. Walking antimatter cannon. Antimat. You're fucking kidding me, sir. Unfortunately, I'm not. Any progress? Do you still have a visual on the object? I seem to be in luck.
It behaves as if it's searching for something and completely ignores me. If it has no thermovision, it might not register your presence at all. I think it's moving away from me. Excellent. Don't stop yet, though. How is it possible that the Alliance machine got here before us? I'd like to know myself. If our intel's incorrect and Invincible already landed on Regis 3, they would have a huge advantage over us. So why won't they confront our ship head on? Instead, they waste time on some shady diversion. Exactly. Makes no sense from a strategic point of view. I think they're looking for something here. I wouldn't be so sure. If the Alliance had been searching the area, they wouldn't have sent a lone anti-man to do it. It's not a machine you let loose. And yet, it's walking freely. Ok signori, la mia sveglia ha suonato, quindi è mezzanotte e tra l'altro devo fare delle cose. Sarebbe carino capire... Ok, quindi ripartiamo da 2 ore e 33 secondi di... 33 minuti e 24 secondi di gioco. Va bene, c'hai i salvataggi automatici, mi fa molto piacere. Signori, ci fermiamo qui. E dovrebbe andare bene, ok. Siamo in qualche modo arrivati nel momento in cui ci accorgiamo che non siamo più soli sul pianeta. Questo in realtà ce l'avevano già spoilerato con la seconda demo. Io non ho detto niente fino adesso perché non è detto che voi abbiate visto il video della seconda demo che ho pubblicato su YouTube o che ci foste quando qualche mese fa ho giocato la seconda demo, che ci aveva spoilerato un po' di cose che però non avevamo capito completamente. L'alleanza è già arrivata sul pianeta e hanno questi robottoni parecchio pericolosi e parecchio bruttarelli. Cioè, il design è fighissimo, però fanno molta paura e stanno evidentemente cercando qualcosa. Io sicuramente ve lo ripropongo sabato prossimo. Questo gioco lo finiamo, ve lo garantisco, e non ci lascerà affatto delusi come un certo altro gioco blasonatissimo. Io direi che vi ringrazio per la compagnia in primis. Poi vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcuno che lo sta giocando adesso. Sono curioso di vedere se ci fosse qualcuno che adesso sta giocando The Invincible. Vediamo un po'. Sì, c'è qualcuno. Nessuno di italiano, ovviamente. E vediamo un po'. Forse lui non è troppo avanti. Ok, sì, noi abbiamo già giocato questa parte, però lo raidiamo, gli facciamo un raidino. Signori, ci vediamo lunedì. Lunedì è Natale. Vediamo un po'. Non lo so, ci sarà qualcuno per Natale. Vediamo se arrivo in tempo, non ho mangiato troppo per il pranzo, magari. Vediamo un po', non ve lo garantisco lunedì. Però ci vediamo nei prossimi giorni. World of Warships, abbiamo ancora da andare avanti con Farthest Frontiers e poi ovviamente The Invincible sabato prossimo. Signori, è stato un piacere. Buon Natale a tutti se non ci sentiamo prima e non ci sentiremo prima. Io vi ringrazio tantissimo per la compagnia non solo di stasera ma di tutto l'anno che sta andando a finire, quindi cercherò di fare qualcosa di commemorativo
cooperativo è brutto, ma comunque qualcosa per la fine dell'anno cercheremo di fare. Raidiamo Harna che sta giocando The Invincible e ci vediamo alla prossima. Grazie ancora. E nel caso ribadisco, auguri di buon Natale a tutti. Ciao ciao!